వెల్కమ్ టు బిహెచ్కే ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు. సో మనం గత వీడియోలో యూనిట్ 1 బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యూనిట్ 1లో సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్లో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ గురించి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. అందులో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్ వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో జీనార్ డయోడ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఈ జీనార్ డయోడ్ అంటే ఏంటి, ఈ జీనార్ డయోడ్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, దీని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏంటి, దీని ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, రివర్స్ బయాస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం పూర్తిగా ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అసలు ఇక్కడ జీనార్ డయోడ్ అనేది ఏంటంటే ఇది మనకి పర్టికులర్గా దీని యొక్క డెఫినేషన్ మనం చూసుకునేటట్లయితే ఈ జీనార్ డయోడ్ can be considered as a highly doped PN junction diode. Highly doped PN junction diode. Highly doped PN junction diode. So, which is made such that it works in reverse bias condition. సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా జీనార్ డయోడ్ అనేది ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జీనార్ డయోడ్ అంటే ఏంటి అంటే హైలీ డోప్డ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో జనరల్గా మనం పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ని హైలీ డోప్డ్ అంటే ఏంటి అంటే యాడింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్. సో యాడింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ టు ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తే దాన్ని మనం డోపింగ్ అంటాం అనమాట. సో ఎక్కువ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎక్కువ ఇంప్యూరిటీస్ని యాడ్ చేయడం వల్ల సో దిస్ ఇస్ ద డయోడ్. సో వర్క్స్ ఆన్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్స్ ఆల్సో. ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది మనకి రివర్స్ బయాస్ కండిషన్స్లో కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట పర్టికులర్గా. అయితే ఈ జీనార్ డయోడ్ ఎవరు ఇన్వైట్ చేశారు అంటే కార్లెన్స్ మెల్విన్ జీనార్. ఎక్కడ ఇన్వైట్ చేశారంటే బెల్ ల్యాబొరేటరీస్ లో ఇన్వైట్ చేశారనమాట. బెల్ ల్యాబ్స్. సో అందువల్ల మనకి దీనికి జీనార్ అనే నేమ్ వచ్చింది. ఇది సైంటిస్ట్ నేమ్. సో పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ హెవీగా డోప్ చేసి దాన్ని మనం జనరల్గా జీనార్ డయోడ్ అని అంటామని చెప్తున్నాం అనమాట. ఇది మనకి రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ లో కూడా వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడితే it allows current to from anode to cathode, and it also works in the reverse direction. It also works in the reverse direction. సో రివర్స్ డైరెక్షన్ కూడా మనకి ఇది వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకునేటట్లయితే నెక్స్ట్ పాయింట్
Zener diode is also called breakdown diode. A Zener diode which is also called a breakdown diode. దీన్నే మనం బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్ అని కూడా అంటాం. సో Zener diode is also called breakdown diode. సో బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్ అని కూడా దీన్ని అంటారనమాట. Zener diode which is also called break down diode. So which is also called breakdown diode. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద మనం మాట్లాడుకుంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుంది, అసలు ఈ బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంటి, సో ఈ దీన్ని బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్ ఎందుకు అంటారు అన్నది మనం బయాసింగ్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఇన్ డెప్త్ క్లియర్ గా మాట్లాడుకుంటాము. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని మనం బ్రేక్ డౌన్ డయోడ్ అని కూడా అంటారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, Zener effect, define Zener effect. సో Zener effect అంటే ఏంటి అన్నది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇలా అడిగితే Zener effect అని అంటే ఏంటి అంటే, సో electrical breakdown occurring in the reverse bias, an electrical breakdown occurring in the reverse bias condition of the PN junction diode is called the Zener effect. దాన్ని మనం Zener effect అని అంటాం అన్నమాట. ఈస్ కాల్డ్ ద Zener effect. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకునేటట్లయితే ఈ Zener డయోడ్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రాము మనం ఏ విధంగా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అదే విధంగా దాని యొక్క సింబల్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, సో మనం దాని యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనేది ఏ విధంగా మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో Zener diode circuit diagram. సో Zener diode యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే, సో మనకి పర్టికులర్గా బిఫోర్ దట్ దీని యొక్క సింబల్ అనేది మనం చూద్దాం. సింబల్ ఆఫ్ Zener diode. సో Zener diode యొక్క సింబల్ అనేది మనకి పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లాగా ఉంటుంది సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ ఇలా జెడ్ లా ఉంటుంది. సో ఇది మనకి సింబల్ ఆఫ్ ది Zener diode. ఇక్కడ మనకి ఇది యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్. సో ఇక్కడ మనకి పిఎన్. సో ఇప్పుడు పర్టికులర్గా Zener diode యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో పీ టైప్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పీ టైప్ మెటీరియల్ మనకి జనరల్గా పీ టైప్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ది డయోడ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు
is connected with positive terminal of the power supply. Positive terminal of the power supply. N-type material of the diode, N-type material of the diode is connected to negative terminal of the power supply. Is connected to negative terminal of the power supply. సో ఇది మనం జనరల్ గా పవర్ సప్లై అంటాం. పవర్ సప్లై. సో ఇప్పుడు మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే వర్కింగ్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ చేసాం అనేసి ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ in forward biasing the p-type material of the diode is connected with the positive terminal of the battery. Is connected with the positive terminal of the power supply. Positive terminal of the power supply. అదేవిధంగా n-type material of the diode is connected with the negative terminal of the power supply. సో ఈ విధంగా మనకి ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి ఇది సింబల్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ యొక్క పవర్ అనేది ఈ విధంగా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ లో ద కరెంట్ డైరెక్షన్ విచ్ వాజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి జీనార్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్. సో ఇప్పుడు ఇదే జీనార్ డయోడ్ యొక్క రివర్స్ బయాస్ మనం చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. జీనార్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్. ఒకసారి జీనార్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ గురించి మనం చూద్దాం. సో జీనార్ యొక్క రివర్స్ బయాస్ సేమ్. జీనార్ రివర్స్ బయాస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కంటే. సో జీనార్ డయోడ్ వర్కింగ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.
రివర్స్ బయాస్. ఫస్ట్ మనం ఏంటి అంటే దీని యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అనేది కనెక్ట్ చేద్దాము. జెనర్ డయోడ్ యొక్క సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఈ జెనర్ డయోడ్కి యానోడ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా క్యాథోడ్ ఉంటుంది. సో ఇది పీ టైప్, ఇది ఎన్ టైప్, బట్ హెవీలీ డోప్డ్. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. సో ఇప్పుడు మనం రివర్స్ బయాస్ కింద కంపేర్ చేసుకుంటే, సో ఈ విధంగా నెగిటివ్, ఇక్కడ మనం జస్ట్ దానికి వైట్ ఆపోజిట్ కనెక్షన్ అనమాట. సో ఇన్ రివర్స్ బయాసింగ్, p type material of the diode connected with the negative terminal of the power supply, and n type of the material is connected with positive terminal of the power supply. సో ఆ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. పవర్ సప్లై. సో ఇక్కడ మనం చూసుకునేటట్లయితే జెనర్ డయోడ్ వర్కింగ్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్. సో ఈ రివర్స్ బయాస్ లో ఎలా కనెక్ట్ చేసుకున్నాము? సో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రివర్స్ బయాస్, in reverse biasing, the p-type material, the p-type material of the diode, the p-type material of the diode is connected with the negative terminal of the battery. The negative terminal of the power supply. అదే రకంగా n type material of the diode, is connected with the positive terminal, of the power supply. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో పర్టికులర్ గా జెనర్ డయోడ్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ లో మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సేమ్ ఫార్వర్డ్ బయాసింగ్ లో డైరెక్షన్ ఎలాగైతే ఉందో అదే డైరెక్షన్ లో మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఎందుకోసం ఎలా ఉంటుంది అంటే, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఏదైతే ఉందో, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ని హెవీగా డోపింగ్ చేయడం వల్ల, ఇంప్యూరిటీస్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ దీంట్లో లీకేజ్ కరెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది అనమాట. సో అందువల్లే మనకి రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ లో కూడా మనకి కరెంట్ ఫ్లో అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఆ పాయింట్ మనం క్లియర్ గా మెన్షన్ చేద్దాం. ఇన్ ద రివర్స్ బయాస్ condition, a small lead current flow through the diode. A small lead current flow through the diode. లీక్ కరెంట్ అనేది డయోడ్ ద్వారా మనకి ఫ్లో అవుతుందని మనం మాట్లాడుతున్నాం అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ
వోల్టేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ వరకు ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంటే, సో బ్రేక్ డౌన్ అనేది అక్కడ అయినంత వరకు మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనమాట. సో వోల్టేజ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్తాం. ఎక్కడ వరకు అంటే, సో బ్రేక్ డౌన్ అనేది అక్కడ అయినంత వరకు. యాజ్ వి keep increasing, as we keep increasing the reverse voltage, as we can increasing the reverse voltage, it reaches a point, where the reverse voltage equal to the equals the breakdown voltage, ఈ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అనేది మనకి మేబీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కింద కూడా అడుగుతాడు, 2 మార్క్స్ కింద కూడా అడుగుతుంటాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. సో మనం వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నప్పుడు, రివర్స్ బయాస్లో వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నప్పుడు, వోల్టేజ్ రీచ్ అట్ ద పాయింట్, సో ఒక పాయింట్ని రీచ్ అయిన తర్వాత వేర్ ద రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. సో మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకునేటప్పుడు పర్టికులర్ పాయింట్ని రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏమవుతుంది అంటే బ్రేక్ డౌన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది. ఎక్కడైతే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుందో, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అయ్యే పాయింట్నే మనం బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అయ్యే వోల్టేజ్ని బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ అంటాం. సో పర్టికులర్గా ఈ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ని VZ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. The breakdown voltage is represented as V suffix Z, and in this condition, the current starts flowing in the diode. The current start flowing in the diode. The current starts flowing through the diode. బ్రేక్డౌన్ కండిషన్ దగ్గర మనకి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉందండి. ద కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ ఇంటూ ద డయోడ్. సో పర్టికులర్గా ఇన్ రివర్స్ బయాస్ కండిషన్, breakdown occurs for Ginor diode, which has two kind of breakdown, that is nothing but avalanche breakdown and Ginor breakdown. సో మనకి బ్రేక్డౌన్స్ అనేవి అక్కడ అవుతున్నాయి కదా, ఆ బ్రేక్డౌన్స్ ఏంటంటే అంటే అవలాంచి బ్రేక్డౌన్ అండ్ Ginor breakdown. So in reverse bias condition, the kind of breakdowns occurs for Ginor diode, which are ఏ బ్రేక్డౌన్స్ అన్నా Ginor
బ్రేక్ డౌన్, అదేవిధంగా అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్, అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్, జినార్ బ్రేక్ డౌన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్. ఈ రెండు బ్రేక్ డౌన్స్ మనకి అక్కడ అవుతున్నాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో అయితే మనకి దీని యొక్క విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఈ జినార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంటి, అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అంటే ఏంటి, వీటి యొక్క కంపారిజేషన్ అనేది ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు. అది ఇండెప్త్ మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దానికంటే ముందుగా మనం విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది జినార్ డయోడ్ ని డ్రా చేసుకొని ఒకసారి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది జినార్ డయోడ్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది జినార్ డయోడ్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు. విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జినార్ డయోడ్. సో విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జినార్ డయోడ్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇదేంటి అంటే ఐఎఫ్, ఇదేంటి అంటే విఎఫ్, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్, ఫార్వర్డ్ కరెంట్. సో మనం ఇది మిల్లీ ఆంపియర్స్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇది ఐఆర్, ఇది కూడా మిల్లీ ఆంపియర్స్ లో ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ విఆర్, నెగిటివ్స్ లో ఉంటాయి ఐఆర్ విఆర్, బికాజ్ ఈ కోఆర్డినేట్ అంతా నెగిటివ్ కోఆర్డినేట్ కాబట్టి. సో మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్ జినార్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనేది సేమ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్ లాగే ఉంటుందని మనం మాట్లాడుతున్నాం. పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ బయాస్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుందని మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో రివర్స్ బయాస్ లో ఏంటి అంటే ఒక సటన్ వోల్టేజ్ వరకు వెళ్ళిన తర్వాత బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఈ విధంగా అక్కడ అవుతుందని చెప్తున్నాం. షార్ప్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది ఈ విధంగా అక్కడ అవుతుందని చెప్తుంది అన్నమాట. పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇలా బ్రేక్ డౌన్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ నే మనము ఎస్పెషల్లీ జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అని అంటాము మనం మాట్లాడుతున్నాం. దీన్నే మనం జీనార్ బ్రేక్ డౌన్, దీన్నే మనం జీనార్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాము మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇంకా వోల్టేజ్ ని పెంచిన తర్వాత ఇంకొక బ్రేక్ డౌన్ అక్కడ అవుతుంది. అదే ఏంటి అంటే మనకి అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్, అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్. ఇంకొంచెం వోల్టేజ్ అనేది పెరిగిన తర్వాత మనకి అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం పర్టికులర్గా ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది జినార్ డయోడ్ అనేది మాట్లాడుకుంటే ఇది ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. జినార్ ఫార్వర్డ్, సో ఇది జినార్ రివర్స్. సో జినార్ యొక్క అంటే ఇప్పుడు మన విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో జినార్ డయోడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుతున్నాం. ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్
of Zener diode, forward characteristics of Zener diode. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ సిమిలర్ టు ద ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది PN జంక్షన్ diode. The forward characteristics of this Zener diode, it is similar to the forward characteristics forward characteristics of PN junction, forward characteristics of PN junction diode, forward characteristics of PN junction diode. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే in this plot, first coordinate that is that the VI forward characteristics are similar to other PN junction diodes. But reverse bias condition లో అలా కాదు. So there is small amount of current flows through the Zener diode. Reverse characteristics of Zener diode in reverse voltage condition, in reverse voltage conditions, a small amount of current flows through the Zener diode. As we keep increasing the reverse voltage, at any particular value, of reverse voltage, the
reverse current increasing suddenly. Reverse current increases suddenly. Increases suddenly. At the breakdown point, at the breakdown point, at the breakdown point. This voltage is called Zener voltage. This voltage is called Zener voltage. Zener voltage, which is represented with V suffix Z. Zener voltage represented with V suffix Z. సో ఇవి మనకి ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, విఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది Zener డయోడ్. సో అదే విధంగా ఇక్కడ ఇంకొక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Zener డయోడ్. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ Zener డయోడ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే, సో it is used as a voltage regulator. So Zener as voltage regulator. Voltage regulator. ఇది ఒక అప్లికేషన్. సెకండ్, Zener diode in over voltage protection. Zener diode in over voltage protection. సో ఓవర్ వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో వోల్టేజ్ అనేది హెచ్చు తగ్గులు రాకుండా యూజ్ అవుతుంది. అంటే జనరల్గా స్టెబిలైజర్స్ వాటిల్లోనే. సో పర్టికులర్ ఓవర్ వోల్టేజ్ ప్రొటెక్షన్ పర్పస్ Zener డయోడ్ని యూజ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా Zener డయోడ్ in clipping circuits. In clipping circuit, used in clipping circuits. సో Zener డయోడ్ని మనం క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్, క్లిప్పర్స్, క్లాంపర్స్ అనేవి ఒక సపరేట్ కాన్సెప్ట్. బట్ క్లిప్పింగ్ సర్క్యూట్స్లో ఈ Zener డయోడ్ని యూజ్ చేస్తామనేసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది Zener డయోడ్. అయితే ఇక్కడ మనకి 2 బ్రేక్ డౌన్స్ అక్కడ అవుతాయని చెప్తాం, అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అండ్ Zener బ్రేక్ డౌన్. ద కంపారిజేషన్ ఆఫ్ అవలాంచి బ్రేక్ డౌన్ అండ్ Zener బ్రేక్ డౌన్, సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి.